Zasa Family, Bailey, câu chuyện của anh sẽ không thành hiện thực. Bailey thở dài khi người bạn thân nhất của cô nói mãi về lý do tại sao những cuốn sách của Bailey không logic. Được rồi, tôi hiểu rồi Rose. Bailey hét lên và đứng dậy. Cô bước đến cửa sổ cạnh giường và mở rèm. Một cảnh đẹp bình minh đang ló dạng trên những ngọn núi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mặt trời thực sự chuyển sang màu đen và một loạt sinh vật sống lại? Bailey thì thầm, căng thẳng khi cô ấy chờ mặt trời đột ngột chuyển thành một bóng đen tối. Rose nhảy lên khỏi túi đậu xanh cô ấy đang ngồi, đặt tay lên vai Bailey. Sách không thành hiện thực, Rose thì thầm và cầm lấy chiếc ba lô màu đỏ sậm của mình trên sàn và bắt đầu bước ra cửa. Bailey liếc nhìn cô ấy và quay đi khỏi cửa sổ và ngồi trên sàn nhà nhìn chằm chằm vào cuốn sách của cô ấy tên là The Book of Monsters. Bailey nhìn lên từ cuốn sách của mình và nhận thấy rằng Rose vẫn đang ở trong phòng nhìn chằm chằm vào cửa sổ với một biểu hiện kỳ lạ trên khuôn mặt bây giờ tái nhợt của cô ấy. Hoa hồng, Bailey lắp bắp, Rose chưa bao giờ đứng yên lâu như thế này. Một tiếng gầm lớn như sấm sét khiến Bailey nhảy lên khỏi sàn nhà và xoay người nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ. Những sinh vật khổng lồ chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của bạn và sách vở của bạn dạo chơi khắp thành phố mà Bailey từng biết và yêu mến. Nó giờ đang bị nghiền nát bởi những con bướm đêm khổng lồ và Octopia với một con mắt ginormous và một cái miệng khổng lồ sẵn sàng băm nát các tòa nhà. Rose nắm lấy cánh tay Bailey và kéo cô ấy ra khỏi căn phòng mà Bailey có thể sẽ không bao giờ gặp lại và họ lao ra ngoài và nhìn chằm chằm vào thành phố của họ. Ngôi nhà của họ bị nghiền nát. Rose nhìn lên và Billy kinh hoàng nhận ra rằng một trong những sinh vật bướm đêm khổng lồ đang bay về phía hai người bạn. Chạy đi, Rose hét lên khi chạy ngược chiều với con bướm đêm kinh dị với hàm răng và đôi cánh khổng lồ. Bailey loạng choạng đuổi theo Rose chỉ để bị chặn lại bởi con bướm đêm xà xuống như một con đại bàng vươn tới Bailey. Bailey, ngoằn ngoèo, tâm trí Bailey giật mình quay lại sự thật rằng cô ấy vẫn có thể sống đã ném thứ này và trước khi con bướm đêm có thể cắn cô ấy. Bailey đã nhảy sang một bên và hạ cánh bằng một cái thụp xuống một cái hố sâu. Cô nghe thấy tiếng đập mạnh của con bướm đêm va vào mặt đất cứng. Bailey, em có sao không? Bailey chân run lên một cách đau đớn khi cô đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Rose, người đang leo xuống hố và đang lao về phía cô. Bailey ôm Rose và hai người bạn tan ra đất vẫn ôm. Tiếng gầm rú từ xa khiến Bailey cảnh giác. Sau đó, đột nhiên khi mắt Bailey bắt đầu nhắm lại để chợp mắt mặt đất bao phủ cái hố sụp đổ và con Octopia khổng lồ dùng xúc tu vươn xuống và cuốn lấy Rose đang nửa tỉnh nửa mê. Hoa hồng, Bailey kinh hãi nhìn chằm chằm khi người bạn thân nhất của cô đang bị nâng về phía hàm răng khổng lồ của sinh vật. Chờ đã, tôi biết sách, tôi biết điểm yếu của sinh vật. Bailey bật dậy và nhìn xung quanh xem có bông hoa màu vàng nào không. Nhưng không thấy hoa vàng ở đâu cả. Rose đang được nâng lên gần miệng sinh vật. Bailey nhớ rằng hoa màu vàng chủ yếu mọc gần rừng. Khu rừng, tất nhiên, Bailey chạy đến khu rừng cách nhà cô không xa và với một tia hy vọng cô nhận thấy một bông hoa vàng xinh xắn. Chộp lấy thứ duy nhất có thể cứu thành phố của mình, cô ấy chạy nhanh hơn bao giờ hết và ném bông hoa vào sinh vật. Sinh vật này gầm lên để phản đối và biến mất. Những sinh vật khác gầm lên và vụt sáng vào hư không và thành phố đã được phục hồi. Rose ngã nhào xuống đất và đứng dậy phủi bụi bẩn trên chiếc áo sơ mi đỏ của mình. Bailey chạy đến chỗ người bạn của mình và ôm cô ấy. Tôi đoán những câu chuyện trở thành sự thật, Rose thì thầm và ôm lại cô. Họ đứng đó một lúc rồi bắt đầu đi bộ về nhà. Nội dung trong ngày và trái tim của họ đập nhanh. Câu chuyện thực sự trở thành sự thật. Vậy tại sao điều này trở thành sự thật mà không phải là những cuốn sách đầy hành động khác của Bailey? Rose hét lên và chạy nhanh hơn trước khi cô ấy có thể. Bailey đang theo sát phía sau cô ấy. Các robot cũng ở gần phía sau họ, đôi mắt đỏ của họ rạng rỡ và họ bắt đầu lao nhanh hơn về phía họ. Tại sao những điều này không thể xảy ra ở các thành phố khác mà không phải của chúng tôi? Rose hét lên trên sự ồn ào của thành phố của họ đang bị tàn phá một lần nữa. Bailey có lẽ đã gật đầu đồng ý nhưng ngay bây giờ, đó không phải là thời điểm tốt. Bailey đoán rằng những người máy này đến từ cuốn sách của cô ấy có tên là Robot Slave. Đây là một trong những cuốn sách yêu thích của Bailey. Không còn nữa, trong cuốn sách những con robot rất tốt, họ không giết người và phá hủy thành phố. Một tiếng thình thịch khiến Bailey quay lại. Các robot đã rơi xuống một con mương. Đúng, bọn họ đang rơi xuống khe núi. Bailey che miệng và cười. Mặt khác những người máy khác đang chặt cây và làm cầu. Robot chắc chắn không phải là nô lệ. Chúng ta phải tiếp tục chạy. Rose thở hổn hển, cố gắng giữ cho trái tim cô không bị vỡ ra khỏi những cuộc chạy đua. Thật là điên rồ, tôi ước gì tôi không bao giờ đọc những cuốn sách ngu ngốc này. Tôi ước chúng thậm chí không được viết. Bailey hét vào. Just a family, Bailey, your story won't come true. Bailey sighed as her best friend went on and on about why Bailey's books weren't logical. Okay, I get it, Rose. Bailey shouted and stood up.
She walked over to her window next to her bed and opened the blinds. A beautiful sunrise was forming over the mountains, but what if the sun actually turns black and a bunch of creatures come to life? Bailey whispered, tensing as she waited for the sun to suddenly turn into a dark shade of blackness. Rose leaped up from the green beanbag she was sitting on and placed her hand on Bailey's shoulder. Books don't come true. Rose whispered and grabbed her dark red backpack from the floor and started walking to the door. Bailey glanced at her and turned away from the window and sat on her floor staring at her book called The Book of Monsters. Bailey glanced up from her book and noticed that Rose was still in the room staring at the window with an odd expression on her now pale face. Rose? Bailey stammered. Rose never stood still for this long. A huge thundering roar made Bailey jump up from the floor and whip around to stare outside her window. Massive creatures that only appear in your imagination and your book stomped around the city that Bailey once knew and loved. It was now being crushed by giant moths and octopi with one ginormous eye and a massive mouth ready to chomp down buildings. Rose grabbed Bailey by the arm and pulled her out of the room that Bailey might never see again, and they rushed outside and stared at their city. Their home being crushed. Rose looked up and Bailey noticed with horror that one of the giant moth creatures were flying towards the two friends. Run! Rose screamed, running the opposite way of the horrifying moth, with giant teeth and wings. Bailey stumbled after Rose only to be stopped by the moth swooping down like an eagle reaching for Bailey. Bailey. Zigzag. Bailey's mind jolted back to the fact that she could still live through this and before the moth could bite down on her. Bailey jumped to the side and landed with a thud in a deep hole. She heard the hard thud of the moth stumbling onto the hard earth. Bailey. Are you okay? Bailey's legs shook painfully as she stood up and stared up at Rose, who climbed down the hole and was rushing towards her. Bailey hugged Rose, and the two friends melted to the ground still hugging. Roars in the distance kept Bailey alert. Then suddenly, when Bailey's eyes started to close for a nap, the ground that covered the hole collapsed and the massive octopi reached down with its tentacle and swept up Rose, who was half awake and half asleep. Rose. Bailey screeched, staring in horror as her best friend was being lifted towards the massive teeth of the creature. Wait. I know the books. I know the creature's weaknesses. Bailey jumped up and looked around for any yellow flower, but there were no yellow flowers anywhere. Rose was being lifted closer to the creature's mouth. Bailey remembered that yellow flowers mainly grew near the forest. The forest. Of course. Bailey ran to the forest not far from her house and with a flash of hope. She noticed a pretty golden flower, snatching the only thing that can save her city. She ran faster than ever before and threw the flower at the creature. The creature roared in protest and faded to nothing. The other creatures roared and flashed into nothing, and the city was restored. Rose thudded onto the ground and stood up, brushing off the dirt from her red shirt. Bailey rushed over to her friend and hugged her. I guess stories to come true. Rose whispered and hugged her back. They stood there for a moment, then started walking back to their home. Content in the day and their hearts beating fast. Stories do come true. So then why did this one come true and not Bailey's other action-filled books? Rose screamed and ran faster than she could before. Bailey was following close behind her. The robots were close behind them too. Their red eyes beamed and they started to charge faster towards them. Why can't these things happen in other cities and not ours? Rose shouted above the noise of their city being wrecked again. Bailey would have nodded in agreement, but right now, well, it wasn't a good time. Bailey guessed that these robots came from her book called Robots Aren't Slaves. This was one of Bailey's favorite books. Not anymore. In the book, the robots were nice. They weren't killing people and wrecking cities. A thud made Bailey turn. The robots were falling in a ditch. Yes. They are falling into the ravine. Bailey covered her mouth and laughed. The other robots, on the other hand, were cutting down trees and making a bridge. Robots are definitely not slaves. We have to keep running. Rose gasped, trying to keep her heart from breaking from all the running. This is madness. I wish I never read these stupid books. I wish they weren't even written. Bailey yelled at the